யோகானா வயசானவங்க பண்றது ரொம்ப ஸ்லோவான ஒரு விஷயம். குதிரையை தண்ணி வரைக்கும் கூட்டிட்டு போகலாம், ஆனா அதுதான் குடிக்கணும். ஆமா, அவர் கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கு, which is something very unique. கொஞ்சம் ரெட்டா இருக்கு இப்போ, பட் நம்ம வெறும் நாஸ்ட்ரல் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி breathe in breathe out பண்ணணும். All of these exercises are fundamentally focused on tightening of your facial muscles. How are you feeling in your cheeks? அதாவது ஒரு மாதிரி ஒரு டைட் blood circulation உள்ள போற ஃபீலிங் வந்து I can see. நிறைய பேருக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வருது, sagging eye is another big issue. How are you feeling? Great. Happy. Good. Lovely. Okay. Hi and welcome to Stay Fit with Ramya. I'm like super excited because வந்து முதல் தடவை நான் வந்து யோகால ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சில மாதங்கள் முன்னாடி பண்ணும்பொழுது இட் ரியலி பிகேம் வெரி வெரி பாப்புலர். அந்த பர்சனோட மறுபடியும் ஃபார் த செகண்ட் டைம் ஐம் அசோசியேட்டிங். இட்ஸ் none other than Sarvesh Sashi, the founder of Diva Yoga. So nice to meet you again. Thank you so much, Ramya. Thank you. Seeing you always. Absolutely. Yes. And thank you for doing this. Anytime. Of course, Sarvesh Sashiக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷனே தேவையில்லை. யோகாவோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆயிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் இந்தியா முழுக்க, வேர்ல்டு முழுக்க. பட் வாட் மை ஆடியன்ஸ் ஆர் ரியலி வாண்டிங் இஸ் we've gone from the time where யோகானா வயசானவங்க பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவான ஒரு விஷயம். Now everybody needs yoga in today's modern world. And I wanted to find out சில எக்ஸ்க்ளூசிவான டாபிக்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸ் through yoga from you. Which is why we brainstormed and on the topics நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Let's start the first topic this week with the whole idea of aging. அது வந்து கொஞ்சம் பயமுறுத்துது எல்லாரையும். ஐயோ வயசாயிடுச்சுன்னா எப்படி ரிங்கிள்லாம் தெரியுமே, சாகிங் ஆகிடும், டார்க் சர்க்கிள் பயங்கரமாகிடும், நம்ம மூஞ்சி யாருமே நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க. What are your thoughts? Well, it is true. And especially one reason that nobody is understanding is stressனால கூட இதெல்லாம் நடக்கும். Yes. ஸோ ஜென்ரல் ஃபேஷியல் எக்ஸசைசஸ் தவிர பிராணாயாமாவும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா, அண்ட் வெரி பேசிக், நோபடி நீட்ஸ் டு ஸ்பெண்ட் ஹவர்ஸ் டுகெதர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் திஸ். தே நீட் டு ஜஸ்ட் வீட்டில் இருந்து பண்ணலாம், சொன்ன பெட்ல இருந்து பண்ணலாம், 5 நிமிஷத்துக்கு பண்ணலாம், 10 நிமிஷத்துக்கு பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் தட் ஆல் தட் ஒன் ரிக்வயர்ஸ் இஸ் தேர் எஃபர்ட். அவங்களோட எஃபர்ட் இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. அது பழைய காலத்தில் சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்துட்டு குதிரையை தண்ணி வரைக்கும் கூட்டிட்டு போகலாம், ஆனால் அதுதான் குடிக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் த இனிஷியேட்டிவ் தட் யூஆர் டேக்கிங் இஸ் குதிரையை தண்ணி வரைக்கும் கூட்டிட்டு போகிறது. பட் people who are seeing it needs to drink the water, right? Yes, so hopefully they'll drink it. And you know, standing at this proximity, I can say that yoga பண்ணும்போது இருக்க benefits I'm able to watch through the eyes. our கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கு, which is something very unique. கொஞ்சம் ரெட்டா இருக்கு இப்போ, பட் அதே மாதிரி the way he looks, it's not about the physicality alone. There is a nice thing I can notice about the face. அதை வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பீங்களா? Done. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we're going to be doing a few exercises. ஒரு 3-4 exercises and ஒரு பிராணாயாமா பண்ண போறோம். Okay. All of these exercises are fundamentally focused on tightening of your facial muscles. That's all. So let's start. We're going to sit down. Men, women, gender barrier ஒண்ணுமே இல்ல. எந்த பேரியரும் இல்லை, ஏஜ் பேரியர் கூட கிடையாது. யார் வேணா பண்ணலாம். பிரெக்னெண்டா இருக்கிறவங்க பண்ணலாம், 7 வயசு குழந்தை பண்ணலாம், 85-year-old person பண்ணலாம், யார் வேணா பண்ணலாம். Beautiful. Let's do this. எப்பவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 to 10 seconds MCT அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவோம். MCTனா மைண்ட் காமிங் டெக்னிக். இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு காம் யுவர் என்டையர் பாடி அண்ட் யுவர் மைண்ட் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் அ ப்ராக்டிஸ். அதான் MCT. ஸோ சிட் இன் அ கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன், பாம்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் ரிசீவிங் பொசிஷன். பாம்ஸ் வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். ரொட்டேட் யுவர் ஷோல்டர் பிளேட்ஸ் பேக், ட்ராப் இட் டவுன் அண்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். Focus on your normal and natural breathing. Breathing in and breathing out should always be through your nostrils. மவுத்தால் நம்ம breathe in breathe out பண்ணக்கூடாது. நம்ம வெறும் nostril மட்டுமே யூஸ் பண்ணி breathe in breathe out பண்ணணும். 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rub your palms nicely. Nice and warm. Place it over your eyes. Look into your palms and open your eyes. So நம்ம வந்து first pose என்ன பண்ண போறோம்னா, we're going to be doing something called balloon pose. Okay. ஓகேங்களா? இந்த balloon pose வந்து நம்மளோட cheek muscles நல்லா tighten பண்ணும். So take your 2 fingers, index and middle finger. Left hand can always be on your knee. Close your lips like this and blow like you're blowing a balloon.
relax, blow, relax, blow, relax, blow, relax, blow, relax, blow and hold. Blow nicely, blow. 10 seconds hold பண்ணுங்க இப்போ. 10, 9, 8, 7, 6, nicely more. 5, lovely. 4, 3, 2, 1, relax. இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இங்க ஒர்க் ஆகுது தெரியும். You're already tight. Yeah, you're already feeling the tightness here. Muscle வந்து tightening நடக்கணும். There should be, your muscles needs to be so tight that it looks stretched out. You're using your facial muscles, blood circulation is happening towards your facial muscles as well. Second pose enna panuna, it's very simple. It's to blow air on each side of your cheeks. Right. So it's like this normal. Relax. How are you feeling in your cheeks? Yeah, அதாவது ஒரு மாதிரி ஒரு டைட் blood circulation உள்ள போற feeling வந்து I can see. Yeah, so these first two exercises, which is the balloon pose and the blowing air pose on your cheeks, strengthens your cheek muscles. Is this why the people do oil pulling also? See, oil pulling is done for many other reasons, but this particular exercise is specifically for your cheek muscles and it's a part of face yoga. Okay. Face yoga என்ற ஒரு விஷயத்துல there are about 78 plus exercises. Wow. And the 78 exercisesல is split. Yoga for anti-aging, yoga for wrinkles, yoga for dark circles, yoga for better eyesight. அது மாதிரி நிறைய விதமான டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. நம்ம இப்ப பண்ண போறது very basic, simple that everybody can do from the comfort of their home. Okay. So நம்ம first one பார்த்தது balloon pose, second one the blowing air pose. You're blowing air on cheeks. Third one நம்ம பண்ண போறது called V pose. Okay. VI pose, it's for dark circles. Super. நிறைய பேருக்கு dark circles வருது, sagging eye is another big issue. So அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா take both the hands, V இந்த மாதிரி ஒரு V பண்ணிட்டு keep it between ஐயோட எந்த பக்கமோ ஐயோட both ends of the eye. இப்படி வச்சுட்டு you slightly pull down. Pull down and with your eye look down as well. Look back up, down. Look back up, down. Look back up, down. Relax. How are you feeling? Great. Okay. Happy, good. Lovely. Okay. நம்ம fourth exercise என்ன பண்ண போறோம்னா eye raise pose. Okay. Very simple. Take your right hand, place it on your forehead this way and pull your forehead up. Pull your forehead up. நல்லா pull பண்ணுங்க. With your eyes நல்லா pull பண்ணி with your eyeballs look down. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Nice. And இது வந்து எதை டைட்டன் பண்றதுக்கு foreheadல? Eye. Yeah, both of them are for your eye. Okay. It's nice. both the first two exercises are for your cheeks. Yeah. The third and the fourth exercise is for your eye. Okay. And it tightens the muscles overall. It also helps in reducing the dark circles. It tightens your cheek muscles and it also helps in just overall glow. Okay. Sorry, it helps in overall glow. Super. In your entire face. Okay, so ideally a couple of questions. இத வந்து for somebody who's into that whole 25 plus 30 plus age category, do you think that's the time when they should start this? They should start it when they're 10 years old. Oh, okay. Yeah. What if we are too late? No, there is never, for a good thing, there is never anything too late. Of course, the results could be depending on at what age do you start,
how often do you do it and all of that which stuff. is my next question. இது வந்து இப்போ நீங்க எக்ஸசைஸா சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க. If it is a regime which we do every day, எவ்வளவு தடவை பண்ணனும்? How often should we do? So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து balloon pose பண்ணோம். Balloon pose வந்துட்டு you can do it 10 times and each time hold for 5 seconds. Okay. அதாவது இப்படி வெச்சிட்டு blow பண்ணி 5 seconds hold பண்ணுங்க 10 times. Okay. Second வந்து air puff pose. அதாவது நம்ம side to side. So இது each side you can do 10 times again. Okay. Third one we did the V forehead pose. The V forehead pose வந்துட்டு again 10 times. Okay. You keep it here, you slide pressure இங்க கொடுத்துட்டு look up and then look down nicely. So this is you're pulling this up and you're pulling your eyeball down. So this is again 10 times. The fourth one is the forehead pose. This also you can do 10 times. Okay. But this most important thing இதுல என்னன்னா holding important. நீங்க இப்படி மேலே இதை pull பண்ணிட்டு கீழே பார்க்கும்போது you hold here 10 seconds. Then relax. Pull up, look down nicely and hold 10 seconds. Okay. So each thing, the first two holding is 5 seconds, 10 times. This third one is 10 seconds, 10 times. The fourth one is also 10 seconds, 10 times. Super. So the whole thing under or 5 to 7 minutes. 7 minutes maximum. 7 minutes now. First thing in the morning? Anytime throughout the day, but if you do it first thing in the morning, you'll feel Actually that glow. You'll feel blood circulation on your face. You'll feel a lot more energetic and fresh. Yeah, which I am feeling right now, thanks to Sarvesh. So yes, உங்களுக்கு வந்து நீங்க அடிக்கடி ஆசைப்பட்டு கேட்குற கொஸ்டினான என்னுடைய ஏஜிங் ப்ராப்ளம்ஸ், wrinkles, டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம யோகா மூலமாக பார்த்தோம். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் கோன் ஸ்டாப் ஹியர். அடுத்து வந்து நீங்கள் கேட்க போகிற அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் என்னவோ அதுலேயும் வந்து நாங்கள் we will address to you to your problem for your solutions. So we will come back very soon with the next video. Until then, thank you so much for this. Thank you so much, Ramya. Pleasure. Thanks for watching. Thank you. Thank you.